Alors, bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être venus en grand nombre. C'est pour cette réunion spéciale du 23 février 2023. Welcome everyone to this special meeting of the February 23rd, 2023. I'm going to need, pour ouvrir l'Assemblée, je vais demander à M. Villot, M. Walker. On est tout en faveur. Merci beaucoup. On va passer maintenant à l'adoption de l'ordre du jour. Adoption de l'ordre du jour, M. Cadieux, M. Lamarche, on est tous en faveur. Merci beaucoup. Divulgation d'intérêt pécuniaire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui en a? Non. On va maintenant passer au rapport de l'ingénieur. Je vais demander à M. Leroux, M. Maurice Leroux, d'introduire Madame. I'm going to ask Mr. Leroux to introduce Madame for the situation, so she's going to present Bonjour the whole à vous. thing, I guess. Thank you. Monsieur Leroux, if you want to go ahead. Bonjour, merci Monsieur le maire. Bonjour membres du conseil puis membres de l'audience. Je suis surintendant de drainage pour la municipalité. Aujourd'hui, on est ici pour ce qu'on appelle le meeting to consider du drain St-André, du drain municipal St-André. On a déjà fait la première étape qui était le on-site meeting, fait que le meeting, la réunion sur site. Ça, c'est la prochaine étape rendue au stage qu'on est pour le drain Saint-André. Si je peux, M. Leroux, je veux juste dire, I'm going to mention that we're going to take the questions only after the presentation, if it's okay with you. On va faire la présentation. Bon, les questions viendront tout de suite après la présentation. Merci. I'm here to present Mrs. Monica Shade of Shade Group that was appointed to update the schedule of assessment of the St-André Municipal Drain. The last time it was updated, it was in 1985, so it was so outdated that if we try to apply for grants and the OMAFRA checks it out, we could refuse the grant. So that's why it was so outdated that we need to do this. Juste pour dire, l'étape qu'on fait, on le fait pas en rapport à la construction, mais en rapport à faire une mise à jour sur la cédule de répartition. La cédule, la dernière fois qu'elle a été mise à jour, c'était en 85. Puis, on était tellement passé date qu'il y a eu tellement de changements dans le bassin versant que si on essaye d'envoyer pour avoir des octrois vers le drain Saint-André, on pourrait être refusé. C'est pour ça qu'on a décidé de faire cette étape-là, pour faire des mises à jour. C'est un cours d'eau qui a quand même besoin de maintenance fréquemment. Ça fait qu'on est mieux d'être à date. Ça fait que je vais laisser la parole à Mme Shade. Puis, je vais faire la transition à mesure qu'on va avancer à chaque page. Mme Shade parle anglais seulement. Ça fait que je vais essayer de faire la traduction du meilleur de mes capacités. Je vous remercie. Good afternoon, and thank you for your attendance at today's meeting to consider for the St-André Municipal Drain Section 76 report. My name, as Eric mentioned, is Monica Shade, and I am a professional engineer with Shade Group, Inc. I was appointed by the municipality of Alfred and Plantagenet to prepare an engineer's report under Section 76 of the Drainage Act, updating an assessment schedule to allow for maintenance. Je pense que c'est plus ou moins la présentation que je venais de faire de Mme Shade, ingénieur professionnel en drain municipal aussi. Ça fait que je laisse continuer. Today's presentation will include an introduction on the purpose of this meeting, a very brief history of the existing drainage system, the reason why this process was initiated, a brief summary of my engineer's report, and an overview of what the next steps will be in the process for adopting the new report. Fait que la procédure d'aujourd'hui, c'est tel qu'on disait, c'est la prochaine étape qu'on a à faire pour finaliser la mise à jour du drain Saint-André. Parmi les sections qu'on peut voir, il va y avoir l'historique. Pourquoi qu'on fait une section 76 qui est la mise à jour de la cédule de répartition sans qu'on regarde la structure du cours d'eau même. On regarde juste à faire une mise à jour moins coûteux, puis on avance plus vite vers un dénouement pour pouvoir faire de la maintenance. Le rapport d'ingénieur va être présenté assez rapidement sur tous ces éléments.
puis les prochaines étapes à venir. The engineer's report, as prepared by Shade Group, was submitted to the township on January 17th, 2023, after which the municipality circulated an invitation to this meeting to all of those within the watershed. If your assessment was less than $100, you may not have received a copy of the report, but a copy was made available to download off of the township's website. This meeting is to formally present the engineer's report and allow members of council and landowners an opportunity to provide input, ask questions, and before provisionally adopting the report. Following this input, council will decide if the project should proceed or if there's any reason the report needs to be sent back for revisions or additions. Assuming the decision is to proceed, the report would be provisionally adopted by 2 readings of bylaw. La présentation du rapport aujourd'hui, qui fait partie de l'étape, comme je mentionnais. Les propriétaires, vous avez l'opportunité, quand la présentation va être terminée, d'offrir vos commentaires pour surtout la répartition, parce qu'on ne regarde pas la structure du cours d'eau. Ça va être plus ou moins avec les coûts de répartition qui ont été mis à chaque terrain. Puis, le rapport avait été présenté au mois de janvier, le 17 janvier 2023, le premier rapport. Vous avez reçu une copie. Raison pourquoi, en bas de 100 $, on n'a pas envoyé le plein rapport à tout le monde parce qu'on figurait que c'est plus coûteux, parce que vous avez vu, je pense, ceux qui ont eu le rapport, qu'il y a beaucoup de terrains qui ont assigné à très, très bas. Ça fait que ça coûte très plus cher d'envoyer. Ça sauve en même temps les coûts pour faire la démarche en même temps. Ça fait que pour cette raison-là, ceux en bas de 100 $, il y avait l'opportunité d'aller chercher l'information sur un lien sur l'Internet. Au-dessus de 100 $, ils ont reçu toute une copie. Fait que le conseil, après que la présentation va être terminée, puis vos questions, puis si vous avez des choses qui vous inquiètent, quoi que ce soit, vous allez poser vos questions. Le conseil a le choix, par la suite, de prendre la décision d'adopter sous 2 lectures seulement. La 3e viendra après que la cour de révision va être faite. Si jamais il y a des gens qui veulent faire appel, vous allez avoir un délai qui va être envoyé par la poste aussi pour vous donner un certain montant de temps pour faire appel de votre montant si c'est ce que vous voulez faire. Par la suite, il y aura une adoption de la 3e lecture quand la cour de révision sera passée, s'il n'y a pas de processus de plus de demander. The St-André Municipal Drain was adopted in 1976 through an engineer's report authored by McNeely Engineering Limited. The report was prepared as a new petition drain and was petitioned by the majority of the landowners in lots 23 through 27 Concession 3. An updated schedule of assessment to allow for maintenance was prepared in 1985. The report, as authored by Shade Group, will replace the previous 1985 report. The St-André Municipal Drain encompasses a total drainage area of approximately 1,100 acres, and the total drain length is approximately 7,000 feet. Est-ce que vous pouvez voir dans l'historique les dates? Le rapport Saint-André a été apporté sous une réglementation en 1976, initialement, pétitionné par le propriétaire dans le bassin du bassin versant. Par la suite, la dernière mise à jour qu'il y a eu de la cédule de répartition est en 1985. C'est pour ça qu'on est à ce point-ci de faire la démarche qu'on fait aujourd'hui, juste pour mettre les choses à date. Comme je disais plus tôt, il y a eu beaucoup de changements dans le bassin versant qui a été fait par division de terrain. Le système lui-même, ça draine environ 1100 acres. Puis la distance du cours d'eau, la longueur du cours d'eau est 7025 pieds. So on the screen, you'll see a map outlining the limits of the watershed. A copy of this map is also enclosed within the engineer's report. The drain is the blue line that you can see towards the left side of the page, while the red outline is the limits of the watershed. There are a number of private watercourses that drain into the municipal drain, which are shown in purple there throughout the watershed. The southern limits of the watershed extends down to the village of Alfred and Highway 17, while the northern limits are Concession Road 3. The extent of the municipal drain stops approximately 850 feet west of Bolt Road, where it outlets to a natural watercourse.
Note that only the blue line is the municipal drain. The purple lines are natural water courses not adopted under the Drainage Act. So as such, the purple lines generally do not fall within the municipality's jurisdiction for maintenance. Est-ce que vous pouvez voir sur le plan la ligne foncée bleue? C'est là qui est le cours d'eau municipal. J'entendais beaucoup de questions. Comment que ça va m'affecter? Fait que la ligne qui est solide est au nord du village d'Alfred, entre la concession 4 et la concession 3. Tout ce qui rattache à ça, les lignes pointillées, ce sont des cours d'eau naturels seulement. Fait que la juridiction de la municipalité de faire des maintenances ou quoi que ce soit, c'est la ligne qui est foncée bleue. La ligne rouge, c'est le contour du bassin versant. Fait que si vous avez reçu une invitation ou un rapport, c'est parce que vos terrains sont affectés, sont à l'intérieur de la ligne rouge. Le bassin versant est délimité par les élévations de surface où ce que l'eau de surface se rend vers le cours d'eau. Fait que le restant, la municipalité n'a pas une obligation de maintenir les drains, les cours d'eau naturels. Seulement le drain St-André est sous la juridiction de lac de drainage de l'Ontario. The Section 76 process was initiated as the municipality is obligated to maintain the drain, but the 1985 assessment schedule is out of date. To ensure costs for maintenance continue to be fairly assessed to those who benefit from and use the drainage system, an update to the assessment schedule needed to be completed before the township can complete the maintenance works. As Eric also mentioned, OMAFRA, the Ontario Ministry of Agricultural, Food and Rural Affairs, who controls grant applications, has also been pushing for updated reports to be submitted to ensure that costs are fairly assessed across the watershed and ensure, therefore, that grants are received for the works completed. Je pense que je répète un petit peu ce que j'avais mentionné tantôt. La mise à jour qu'on fait avec le rapport qu'on est en train de faire, c'est pour s'assurer qu'on puisse continuer à aller chercher des octrois quand on fait une maintenance dans le futur. Ça fait qu'à chaque fois qu'on le faisait, on voulait éviter d'avoir les chances de se faire refuser nos octrois, les demandes d'octrois. Fait que le ministère de l'Agriculture nous demande de faire des mises à jour avant de commencer à faire des travaux ou quoi que ce soit. Fait que c'est pour ces raisons-là que les drains qu'on travaille souvent dessus et qu'il y a des montants substantiels, c'est une bonne chose de faire une mise à jour une fois de temps en temps, juste pour s'assurer de pouvoir continuer, parce que les octrois, les terrains qui sont alentours, qui sont affectés le plus, ont quand même une bonne marge d'octroi. Fait que je pense que c'est un positif de faire ça. The scope of work covered in the engineer's report was limited to updating the schedule of assessment to allow for fair billing of future maintenance costs. The assessment schedule included a distribution of costs for each of the properties within the watershed, and costs were generally distributed using what's known as the factored area method. The factored area method refers to 3 different categories for determining an assessment: the land use, whether that be farm or urban, distance from the drain, and location within the watershed. The split of outlet liability versus benefit liability was kept in the same proportions as the 1976 and 1985 engineers' reports. Les calculs qui ont été faits dans le nouveau rapport ont pris les mêmes proportions que le rapport initial de 1976 et de 1985. Ce qui affecte habituellement les calculs, c'est la distance du cours d'eau. Si notre terrain est directement connecté au cours d'eau ou si on est beaucoup plus loin, ça peut affecter le calcul, la façon que c'est fait. L'autre façon, c'est quand on est directement dessus, il va y avoir un bénéfice la plupart du temps d'extra. Quand on est loin, mais on a juste une sortie d'eau. Ça veut dire qu'on est chargé moins cher. Quand on est plus loin, on n'a pas le bénéfice direct d'obtenir le droit d'utiliser sur le cours d'eau au travers des terrains des autres. Ces personnes-là ont un bénéfice de pouvoir l'utiliser directement, tandis que ceux qui sont extrêmement loin, c'est juste une sortie d'eau éventuelle vers ce qui découle de leur terrain. So
So I understand that there have been some questions about the two assessment schedules that were enclosed within the report. So I've prepared a brief example to explain in further detail and to clarify some of the known versus unknown costs. Schedule A is the assessment schedule that will be used for future maintenance and future construction works. The dollar figure used as the total for the Schedule A has been taken from the previous construction costs as was provided in the 1985 report, but this is not intended to reflect current construction costs. When Eric is ready to do maintenance, he will be able to determine the anticipated maintenance costs for the projects, and maintenance costs will be assessed out in the same apportionments. So as an example, if property A is assessed $200 of outlet liability and $200 of benefit liability in the 2023 engineer's report, their total assessment is $400. The total construction cost used for apportioning costs was $21,454, so their assessment would be equivalent to 1.86% of the total cost. So if Eric does maintenance, that totals $10,000. Property A would be assessed the same 1.86% or $186. For those who have properties registered with OMAFRA for farm properties, the properties may also be eligible for grant. However, grant eligibility is determined at the time of maintenance, and so the municipalities automatically apply for that on their behalf. Si les proportions qui ont été utilisées dans le rapport, juste pour répondre à des questions qu'on a eues souvent, il y avait 2 cédules dans le rapport d'ingénieur. La cédule A, c'est la cédule qui va être utilisée pour maintenance future. Surtout qu'on va faire des travaux de maintenance d'entretien sur le cours d'eau. C'est les proportions qu'on utilise. Ça veut dire que le 21 000, c'est le montant qu'il y avait de construction de 1976 qui a été gardé tout le long. Ça fait que les prorata de ça ont continué à rester même dans le nouveau rapport. En utilisant ça, on peut voir ceux qui ont bénéfice direct. Comme le premier exemple, outlet, c'est sortie d'eau ou écoulement d'eau qui sont dans les rapports habituellement. 200 $, ça serait comme le bénéfice. Ce propriétaire-là aurait accès au cours d'eau direct. Ça veut dire que le cours d'eau passe directement chez lui, vu qu'il y a un bénéfice. Si vous êtes plus loin du cours d'eau, vous n'auriez pas le bénéfice qui est additionné. Ça fait que cette personne-là aurait 200 $ d'assessment pour écoulement d'eau, de répartition, 200 $ de bénéfice. Fait que son montant total sur la répartition, c'est 400 $ sur le projet de 21 000 $. Ces chiffres-là, c'est le prorata qu'on utilise. Fait que si jamais que ça coûte 5 000, c'est le même prorata, le même ratio qui va descendre à aller pour le 5 000 $. Fait que si ça coûte 1,86% sur 21 000, c'est les mêmes ratios qui vont rester. La seule chose qui change là-dessus, que je pense qu'on a peut-être juste une conscience, c'est toujours les montants qu'on utilise, mais en amont de l'endroit qu'on commence à travailler. Ça, c'est la seule chose qui peut changer. Si on commence à moitié d'un terrain, on prend la moitié du chiffre qui est déterminé dans le rapport d'ingénieur. Fait que c'est comme ça je détermine où est-ce qu'on commence. Si c'est le bassin en entier, les pourcentages qui sont là restent pareils. Ça veut dire que pour l'exemple qui a été porté là, le 1,86, si ça donne 10 000, c'est 1,86. On tombe à 186 $ du montant au lieu d'être le montant initial du rapport. C'est juste un prorata qui est utilisé. Ça fait que vers qu'est-ce qu'on dépense. So Schedule A is the unknown costs at this time because the cost associated with maintenance is not yet known. Schedule B, however, is a known cost and has to do with the current engineering costs associated with preparing this report. The assessments associated with outlet liability were used to apportion costs across the landowners within the watershed, benefiting from the existence of this drain. Whereas maintenance costs will be assessed once future maintenance works are done, the billing for the engineering work will likely occur in the near future after the adoption of this report and conclusion of the process. The final billing may be slightly more or slightly less than what has been shown on the report, depending on final administrative costs, any appeals, etc. But assuming that everything goes smoothly, the final costs, as anticipated, are to be in line with what is shown in the report. Pour
Pour revenir à la différence entre la cédule A qui était dans le rapport, la cédule B. La cédule B, c'est le montant, à moins de changements ou qu'il y ait des appels qui demandent des processus d'extra de l'ingénieur. Cédule B, c'est ce qui est présentement, qui va être chargé au propriétaire pour les travaux de produire le rapport comme tel, pour faire la mise à jour. Celle-là, s'il n'y a pas de demande d'appel ou d'aller au tribunal, quoi que ce soit, ça devrait être votre montant, ça ne devrait pas changer s'il n'y a pas d'autres démarches. S'il y a d'autres démarches qui sont demandées, mais ça va augmenter un peu d'après le prorata qui est dans le rapport ou les changements s'il y en a à la cour de révision. Cédule A, c'est la cédule qui va être utilisée à chaque fois qu'on va faire un entretien sur le cours d'eau. Fait que la cédule A va continuer dans le futur. Cédule B, un coup terminé. Puis le rapport passé, tout ça, c'est la première qui est envoyée. Après ça, ben, on la met de côté pour le futur. So upon completion of my presentation, members of council and landowners will be given an opportunity to ask questions. Following the question and answer period, council will decide if the project will proceed or if the report should be sent back to the engineer for edits or additions. Assuming the project proceeds and no changes are requested, the report would be provisionally adopted by 2 readings of bylaw. Following the adoption, the bylaw would be circulated to all those within the watershed, along with an invitation to the sitting of the quarter revision. Suite à la rencontre d'aujourd'hui, tout dépendant de si personne a de demande du conseil de faire un changement majeur ou quoi que ce soit, ou faire un processus différent, de remettre le rapport à l'ingénieur pour le réviser. Les prochaines étapes, on peut faire une réglementation à 2 lectures. Après ça, il va y avoir une circulation encore. Vous allez recevoir un autre avis que vous avez un certain délai pour faire appel, si vous voulez, de votre montant. Puis, vous retournez ça à la municipalité. Vous allez être avisé par la suite s'il n'y a pas d'appel, quoi que ce soit, après les journées déterminées, parce qu'il y a juste un certain nombre de journées. Après ça, le conseil va pouvoir apporter pour une 3e lecture s'il n'y a pas de demande, suite à la cour de révision qui soit passée. S'il y a des demandes, bien, ça va être apporté à la cour de révision. C'est là qu'il va y avoir des décisions, voir s'il y a des changements au montant qui vont être faits ou quoi que ce soit. Ça fait que vous allez recevoir d'autres communications par la suite. The quarter revision is the first of 3 opportunities for appeals in this process. Each appeals body hears different types of appeals. The quarter revision is held locally and allows landowners an opportunity to submit an appeal with respect to their assessments. Tribunal, on the other hand, would hear appeals with respect to technical aspects of the project, while the referee would hear appeals on legal aspects of the work. Tribunal hearings and referee appeals are only scheduled if needed, whereas a sitting of the quarter revision will be scheduled regardless. If you are thinking that you would like to appeal, please ensure that the appropriate paperwork is submitted. If you have concerns or questions about the project that you wish to discuss privately, myself or Eric are available to discuss. As appeals can add significant cost and time delays to these projects, we are always looking for ways to address as many questions or concerns as we can before going down that route. La prochaine étape, comme on disait, c'est la cour de révision. Vous allez recevoir un avis. Si vous êtes certain que vous avez une raison de faire un appel, que ce soit par, je ne sais pas, le drainage du terrain s'en va ailleurs ou quoi que ce soit, qui peut changer, qui peut vraiment changer la donne dans le calcul de l'exercice qu'on a fait. Moi ou Monica, on est toujours prêts à répondre à ces questions-là. Puis, quand vous allez faire appel, faites sûr que vos documentations sont bien préparées. Si vous avez un plan qui fait un changement qu'on devrait réviser au rapport, faites juste l'apporter en même temps avec votre demande d'appel. Je pense que c'est notre greffière qui va prendre les appels. Puis, par la suite, si vous avez d'autres questions, on est toujours prêt à répondre. On peut aller vous rencontrer s'il y a quelque chose qu'on peut faire avant de se rendre au tribunal et tout ça, parce que c'est toutes des étapes qui coûtent tout le temps. Si on fait déplacer un tribunal, c'est long, ça coûte cher. Puis, on va essayer de vous éviter des frais si c'est possible de répondre à ce qui peut être fait juste par une rencontre ou quoi que ce soit. Fait que vous avez bon d'être de remplir même vos documents, juste nous donner un coup de fil.
Fait que c'est les prochaines étapes. La cour de révision, ça va être la prochaine. Puis s'il y a des questions ou quoi que ce soit, ou on peut vous rencontrer personnellement. Si vous ne voulez pas le discuter aujourd'hui, on peut vous rencontrer par la suite individuel pour voir c'est quoi ce qui vous concerne. So that concludes my presentation, and I will pass it back to council for the question period. If you do have specific questions about your property, such as how your assessment was calculated, I'd be happy to arrange for a private phone call or an email. Thank you very much, Mrs. Shade and Mr. Leroux. I hope Mr. Leroux is not offended because I called him Maurice at the beginning of the presentation, so hopefully you're not offended there for that. So, les périodes de questions, je ne sais pas si on devait commencer par ici ou si les gens de la salle ils ont des questions. If you have any questions in the back there, you have to come in front there and set your name, give your name and where you're from, and thank you very much. So, feel free to come anytime you want there. Je pense que si je peux juste élaborer un petit peu en même temps pendant le temps que M. se rend en avant. La seule façon que ça vous affecte, c'est si vous avez le drain qui passe sur votre cours d'eau, à part des montants d'argent qu'on parle. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont appelé parce que l'eau coulait pas bien sur le long du chemin ou dans le champ en arrière, en haut de la côte. Ça, c'est des cours d'eau qui sont aux propriétaires. La municipalité ne peut pas aller faire le nettoyage, là. La raison que vous faites partie du bassin versant, c'est parce qu'éventuellement, votre surplus d'eau de surface se rend au drain St-André. Ça fait que le long de la jeunesse, quoi que ce soit, ça serait aux travaux publics. Dans le champ, ben, chaque propriétaire a son devoir, on dirait, de faire essayer de s'arranger pour que l'eau coule bien. C'est pas une obligation qui peut être poussée, mais c'est recommandé en tant que bon voisin de faire s'assurer que leur cours d'eau coule tout le temps. Fait que, je pense que c'est juste pour enlever la nuance. Merci. Nabil Abdelmessi, I'm the owner of 400 acres on this area. It's north of Concession Road 4. I know that the St-André drainage, it goes from Bolt Road down north and then cross Concession Road 4 and then go towards north again and then go as the discharge totally to the Ottawa River. So my question, why you are doing that? The other things for my property, I have 200 acres. They slope southward, not northward. But I have another 200 on the other side of the other half of concession 3. They slope also the same way. So I received the information and just I'm questioning why you are doing it. Is there any problem? There is any blockage? Did anyone complain that the drain is not working? I think one of the description you gave was for the Constantino Municipal Drain, the one that crosses the fourth concession. That's separate from this one. This is St-André Drain, the one mostly at the north. Your land connects to that on the north end of your land. So the only reason we're doing this is to update the schedule of assessments, just to make sure, because lots of development was done uptown. You see the roads up there and along La Jeunesse Road. The older reports, those land weren't severed then. So we want to make sure that each and every parcel of land gets a fair share of cost, not the original landowners that were there since the beginning. It would still be under their name if it wouldn't be updated like this. So they would have to pay higher because others aren't being assessed. So this is the reason for this process. Yeah. And also, it used to be in the center of the concession, that used to be a graton drainage. And this also goes west and then to the St-André Municipal Drain. But my question, is it blocked? Why you're reassessing? There is any complaints? It just for me because this is a principle of business.
somebody complain, is it blocked? Why you are doing this? Because it looks like an extra burden for all of us It's, if there is no complaint. Ultimately, the obligation comes from the Drainage Act. There is legislation and lines within the legislation that say the municipality is obligated to maintain the system. Exactly, but So- there is any complaint? But that's not the discussion point here right now. They need to be able to maintain the system. The paperwork to be able to uphold that legal obligation was out of date. So they have to update the paperwork to uphold their legal obligation to do maintenance if a blockage does occur. Otherwise, there is a liability to the township that they could be held liable for damages that occur. Okay, so if there yes, is no yes. blockage. To answer your no- question, yes, I get calls So if there for. is no blockage, there is no need for any work, right? Well, there is. I guess Tile it sounds drains great. tile drains aren't working well, so that's why we have to do maintenance. So that's the reason why. I don't usually go for drains that don't need maintenance. So if we don't update this, it's hard to continue to So do that's maintenance. one, Yeah. is a paperwork, just to satisfy the needs and the This here, obligation yes. under the law. This year, yes. Yeah, okay. But there is maintenance that has to be done on the drain. So Thank you. That's Thanks why. very much. Pleasure. Thank you. If I may, I'm going to ask the people that come in front to speak close to the microphone because of our system, it has to be done like that. Pour ceux qui vont venir parler, je vous demanderai de parler de plus près du micro, s'il vous plaît. C'est notre système qui l'exige. Anybody else wants to ask questions or quelqu'un d'autre qui voudrait avoir une question? Oui. Hi, everyone. My name's Darcy LaFrance. My question is, my property is on Lejeunesse Road, and earlier you said that people that this drainage is going to affect the most is when it's going to go on their particular property, and people that are affected from what you're saying at a distance. How do I know if this drainage, how can I find out? Do I get a map like that to see if my property is part of this drainage? So that red line that outlines that is what's called a watershed boundary, and it's established based on topography. So topography mapping was done under the 1976 report originally. A lot of that back in 1976 was guys walking around the fields to figure out where that is because they didn't have the technology we have today. But that watershed boundary has been established then to account for every drop of water that basically gets from the farthest top end out all the way to this drain that we're impacted by, the blue line at the top of the line. Okay. Now, is it not the municipality's property to do their drainage along the roads? And we pay taxes to have that drainage done. Now, if they plan to go and do whatever project they're doing, why should these individuals have to pay extra fees to do what we already are paying in our taxes? So this process is separate from, I know it gets confusing when you have all sorts of water courses and roadside ditches that also are part of the system, but this process is separate from maintenance of things like roadside ditches. So if there are concerns with roadside ditches, that isn't unfortunately something that Eric or I can talk to. That's something that Public Works needs to speak to. So are they requesting or ordering the individuals? Like, how do I know if I'm involved? I can't even see that map. Does that actual blue go on my property? For example, Bolt Road is part of this main drainage? Yeah, so it crosses Bolt Road kind of towards the bottom end of it. And where on this map does it show La Jeunesse Road? Here. So that's down here. So that's kind of the right-hand side of the page. That's the Jeunesse Road. This is Alfred down here. This is County Road 17. So that's the drain over there. But all of these dashed lines that are in orange here, if you can see them, Okay. those are all natural
natural watercourses that drain. It's a big system that all spider webs together. All of it ends up eventually in this private watercourse that drains into there, which is why, the guy way over here is paying for it because of the network upstream. But the property that this ends, From this, everything here Yep. tells me there will be no. S'il vous plaît, je vais vous demander de garder le silence, s'il vous plaît. Merci. Maybe there's one thing that I could add to what Monica was saying. First of all, if you never met me, it means because I've been on the St-André Drain quite a few times. So if you never met me, it means you're not going to be affected by future maintenance or construction. And the one thing, primary law, is you can't drain on a neighbor's land because you're higher on the land. So petition were signed and asked through council to bring a municipal drain into force. So everybody within, the same steps we're doing now. Every time there's a petition going on, council has to appoint an engineer if the required requests are, it means you need to have enough enough acreage draining to a system. The other thing is, whenever a petition is being made after the report is done, through all the steps we're going, every landowner has the chance to voice out or to discuss their concerns. The system will be constructed to make sure that it answers to concerns. So meaning probably tile drainage, because the township wouldn't go on private land just to do ditching. It has to be petitioned for under the Drainage Act. So the township doesn't go in. And I think we have over 60 drains just in Alfred Plantagenet like this. They all have their own watershed, their own particularities. So, je vais juste le faire en français. Par la loi, on ne peut pas juste envoyer notre eau chez le voisin parce qu'on est plus haut sur le terrain. Si le terrain ne l'accepte pas, il pourrait pratiquement faire un mur et l'arrêter. Mais, sous l'acte de drainage, quand c'est les gens, comme un drain comme ça, c'est les gens qui ont pétitionné pour avoir un droit que leurs eaux trouvent une sortie propice. Ça veut dire que tout le monde dans le bassin versant ont un droit de dire ce qui les concerne, ont un droit sur les montants, il y a un droit d'appel, il y a un tribunal jusqu'à la fin si jamais il y a besoin d'aller jusqu'à ce point-là. Mais tout le long, tout le monde est informé. Vous avez tous eu le rapport ou les informations tout le long. Ça fait que tout le monde est informé, puis ils ont une chance jusqu'à la fin. Mais on ne peut pas, une des autres lois, c'est qu'on ne peut pas empêcher quelqu'un de drainer. C'est-à-dire qu'il faut trouver une façon, de quelque façon possible. Puis l'ingénieur, c'est la personne qui est là appointée pour apporter un rapport. Puis le conseil appelle ça, puis les gens ont le droit de dire essayer de trouver le meilleur moyen possible d'avoir un bon drainage. Merci, M. Leroux. Je pense qu'on a une autre question. Peut-être qu'entre-temps, M. Leroux, pour expliquer pourquoi que je pense que la municipalité elle est un client dans ce drainage-là. Peut-être expliquer la raison pourquoi que le conseil municipal doit répondre à cette demande. Sous l'acte de drainage, c'est le conseil municipal qui doit passer les règlements ou quoi que ce soit. Ça passe, les premières étapes sont tout le temps au travers du conseil municipal. S'il faut que ça aille jusqu'au tribunal, c'est des tribunaux appointés par la province rendu à ce point-là. Puis la municipalité, comme n'importe qui d'autre, paye leur partie. S'ils ont du chemin, une partie de chemin ou un terrain qui est à la municipalité, paye comme toutes les autres dans le système. Tout ce qui est en dedans des lignes rouges, c'est chaque propriétaire là-dedans, municipal comme n'importe quoi, n'importe qui, vont payer leur partie. C'est au prorata qui est assigné par le rapport d'ingénieur, déterminé par l'ingénieur. Les comtés, n'importe qui a du terrain, que ce soit hydro, que ce soit n'importe qui a une parcelle de terrain là-dedans, l'ingénieur va déterminer un coût pour leur terrain. La différence entre vos taxes foncières, comme Monica disait tantôt, le long des chemins, si ce n'est pas un drain municipal qui est enregistré comme ça, les travaux sont payés par vos taxes foncières. Mais quand ça devient un cours d'eau municipal comme ça, on utilise toujours le rapport qui a été passé au travers du public, demandé par le public. Fait que c'est pour cette raison-là que c'est comme ça.
Merci, M. Leroux. Allez-y, M. Mallette. OK. Alain Mallette, je viens de Lefebvre. La première question, ça serait de quel pourcentage ça va changer du rapport de 85, les propriétaires privés versus les producteurs agricoles? Ça va-tu coûter plus cher aux propriétaires privés dans le nouveau rapport, moins cher aux producteurs agricoles ou le contraire? So I start from scratch. I don't reuse the old one to try and start picking and choosing what should stay the same and what shouldn't. I keep the general distribution. So if it was a 50-50 split of benefit or outlet liability before, I'll still apply that same split. But then I use new methodology to split the costs across it. So to provide a direct comparison of what your property was assessed before versus today, I'd have to do a deep dive into figuring out and analyzing kind of the differences between those. It isn't a cut and dry answer that I can answer without having to do quite a bit of calculations. Okay, maybe I'll try to clarify my question. Yeah. Like the Projet de Vista, it used to be a field, the guy was asset, let's say, for 50 acre. Now there's what, 50 house maybe? Yeah, so What's the difference? Are you going to collect more money from the 50 house? Yes. Because it's a different ratio, it's 2 instead of 1 or 2.5? Yeah, so one of the factors, and I think you may have skipped it, is land use. So land use, if it's a residential property, has a lot more impervious surface. The water can't infiltrate into the ground the same way it can on a farm field. So the ratio is typically around a 2-to-1 compared to a farm field versus a residential property. But that's only one of the factors then A too. road is 4, I think. It depends. Because it's It- Yeah, some of that goes back to a little bit more complexity into hydrology and what are called runoff coefficients that are tied to soil composition, and you can go down the rabbit hole. But the ratios ultimately use a farm field as typically 1, and then expand out from there for residential or roads. But it's at the discretion of the engineer. 4, in my opinion, as also someone who does hydrology calculations for a road, is high when you factor in that the road is typically only about, tend to use 10 meters of a 20-meter wide right-of-way. So using a ratio of 4 can hit the roads a little higher than maybe they're intended to, especially in a rural setting. If you're in an urban setting where everything is concrete, that's different. But for this one, the majority of the roads are rural. That make sense? Yeah, but one thing I'm not comfortable with is the $10,000 report to collect some $2 from landowner. And when you know that you're short staff and just the stamp is almost as much money as what you're going to collect. I mean, the distribution of costs is not, like, I've explained how I've calculated them. I can't control ultimately how the money is collected, and it is at the municipality's discretion about whether or not they go through the administrative process of collecting those $2 or not. I've apportioned that that's the fair percentage to that property. If the municipality decides that that's too low of a threshold for them to bother recovering it, that's at their discretion. Okay, maybe the question goes to Eric. Do you collect those $2 usually, or you just waive them out? I think the bylaw that we have right now, less than $10, if there wasn't any changes, it's absorbed by the township through general funds. So it wouldn't go back, it wouldn't be calculated on your own. It would be reverted to general funds instead. So instead of spending, I don't know how much, just to send the stamp, the letter, and the invoice, township would absorb the cost of those $2 and then some. So it's less for the owners at the time, I guess, on the land after it's divided. So the roads might take a little bit more than it did because there was no road there. But the $2 are probably going to, unless one landowner would have 10 homes and it's worth putting them all together and collect. So, but I know what your question is. Is it going to be less for farmers than it would be for residential people? So the calculations are the engineers. That's out of my
Yeah, if you don't collect those $2 or $10, I don't see the point of upgrading that report to collect zero more money. It's not coming out of the landowners that used to own it. Let's put it that way. And you're not refused, the chances that you might be refused the grants are gonna be a lot more pay, a lot better for you as a landowner in agriculture, because the grant's coming in back, it's 1/3 grant off agricultural land. So if we get refused for all those $2, it's gonna be more costly probably to you at the same time, so. So because I can't, if there's only land severance for 2 lots or whatnot, and there's no roads in there, I don't mind doing the calculations just for that. But as soon as we put in roads and different structures, that's where an engineer has to be involved. So I just wanted to make sure that the roads are assessed in there and everything, so. Did you ever had any grant refuse up to now? You've been in there for what, 5 or 10 years, quite a bit now? Because They don't check each and every one, but if you get unlucky and they pick the wrong one, it might be refused. And they've been talking about it for years because there is less and less money coming down the hole. So if there's a way to refuse someone granting them a grant, they will look for ways to cut those out. Okay. One more point, my last one. The Projet de Vista there goes in the Drain Constantino, it doesn't even go in this one there. The outlet is on, the top black line there? So the watershed from this has been taken from the old report. Unfortunately, under the process that I was designated, which is limited to updating the assessment schedule, I cannot change the watershed boundary. And we had an on-site meeting, and at that on-site meeting, it was asked if there were any concerns with what was brought forward and any concerns with the existing 1985 report, and nobody presented it there. So unfortunately, if it is incorrect, that isn't something that can be addressed through this process. It's a much bigger, more expensive process. The black line is not the watershed though, it's the red line. I know the water kind of dies in that road, and I think it's one thing that we are having discussions also about future drainage, but the dark line is not the watershed itself, it's the red line. The black is the same as in red, but in bigger. Yeah. Okay, up there, yeah. Yeah, because right now it kind of dies in that area, so, but these are like Monica said, it's the map that was originally there. We didn't change the map that was for the St-André Drain, so. If there's no change, why pay $10,000 to have? Excuse me, sir, if you have a question, you have to come in front and state your name, please. Sorry. Jean-Claude Levac. Dans le rapport, j'ai à peu près 300 arbres qui goûtent là-dedans. C'est pas là que ça accroche. Moi j'aimerais qu'il y ait un taux de base pour tous les lots d'au moins 100 $. L'eau de la chemin de la jeunesse fait environ 1 000 sur mon terrain. Le fossé, ils sont en partenariat avec Normèche et on fait. Il y a une grande partie que je la paye tout seul parce que l'autre propriétaire ne veut pas payer. Fait qu'on ne s'assine pas avec. Que tous ceux qui goûtent, qui passent comme ça, comme le chemin de la jeunesse, ou dans le futur, c'est pas pour aujourd'hui, dans le futur, qu'il y ait au moins un frais de 100 $ par lot. 2 $, qu'est-ce que vous pouvez vous acheter avec 2 $ un matin? Fait qu'on donne le service de drainage pour 2 $ pour de 5 à 10 ans. C'est 20 sous par année pour écouter ton terrain. Je pense pas qu'on... moi, j'aimerais qu'il y ait... Pas là, on ne changera rien. Puis je pense pas que ce soit moi que je change, là. Mais qu'on rajoute un frais, d'au moins un frais minimum sur... Peu importe le cours d'eau dans le futur, peu importe la municipalité, qu'on ait un frais d'au moins 100 $. Au moins. Parce que pour 20 sous par année, je pense que le service est plus que 20 sous. Là. Parce que nous autres, on fait l'entretien du fossé qui nous coûte aux 5-6 ans, on doit faire l'entretien. Fait que j'aimerais qu'il y ait des changements à ce niveau-là. Mais pas aujourd'hui, pas sur ce montant-là, parce qu'il est trop tard pour le faire. C'est ma question. J'aimerais
peux proposer une réponse ou un accord. Merci, M. Lévesque. Peut-être que M. Leroux peut répondre à ça, ou M. Shade, do you want to answer to this? Yeah, so the problem with imposing a minimum dollar figure, it comes back to the way that assessments work. So it looks like $2 out of $20,000, but if that maintenance ends up being $100,000, that's not $2 anymore. So to start imposing minimums imposes significant complexities on the way the assessments are calculated, because now we still only have one pot at the end that all the money has to somehow be split across everyone. And imposing minimums, where are we going to pull away from to make up the rest of it? You end up having to then effectively do a personalized assessment schedule every time you do maintenance if you were to approach that way, which then you're going to be stuck with a $5,000 to $10,000 engineer's report every time you go to do maintenance. So I understand in an ideal world, yes, I agree, $2 is ridiculous, but they come down to apportionments of costs. So that happens to be what their apportionment as a percentage works out to. Changing that just unfortunately isn't a possibility under the current process. Thank you very much. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez-y, monsieur. Peut-être que je peux répondre avant que Normand arrive. Oui, allez-y. La raison de ça, c'est si on fait une maintenance de 10 000 c'est tous des terrains agricoles. Il y a un tiers d'octroi à chaque propriétaire. Le 10 000 va se payer souvent, ça. C'est parce que si on se fait refuser, c'est la seule chose. Tu peux aller au micro. Hein? Oui, Normand Simard d'Alfred. C'est parce que qu'est-ce qui me choque un peu, là, c'est que I don't know how much money we'll give you at the end of that report. But, oui, on peut le parler en français et tout. Je peux le traduire tantôt. Mais je veux que la madame comprenne parce que c'est elle l'ingénieur. Oui. Ah, vous parlez français? Je comprends le français. Ah, ben, sacrifice. Moi, juste parler en français, tout le monde va comprendre. J'ai de la misère un petit peu avec le montant que vous allez charger pour ça quand on a une map de 1985. Vous avez dit tantôt, les ancêtres, là, ils ont marché dans nos champs pour trouver la hauteur de tout ça. Ils ont fait le job. Puis là, ça prend un nouveau rapport, mais vous n'avez même pas, avec les machines d'altitude, là, la map n'est pas correcte à 2 endroits. Je vais aller proche de la map pour que tout le monde voit bien. Ça vous dérange pas? Parce que si j'ai de la misère à débourser de l'argent que tout le monde va payer pour un certificat de 2023, tant que c'est le même papier qu'en 1985. Ici, l'autre, là, de Vista, ça c'est mon champ ici. Ça, c'est les chaînes de M. Levac. Nous, on entretient ce fossé-là. Puis en passant, là, la prochaine fois que vous allez envoyer une map à quelqu'un, la ligne jaune qui divise tous les ruisseaux. Moi, je pense que tout le monde m'entend bien. Oui, on m'entend bien. Toute la ligne jaune que vous allez mettre sur vos prochaines photos, il faut qu'elle soit un petit peu plus foncée. Ici, l'eau, là, toutes ces maisons-là, il y a un fossé ici, là. La ligne rouge devrait arrêter là. Tout ce eau-là s'en va vers la Boat Road, qui traverse la Boat Road puis qui s'en va dans le drain Constantino. Ici, là, ce champ-là, il y a une butte de 4 pieds que l'eau ne coule pas. Soit qu'elle s'en aille là ou là. Mais ici, toutes ces maisons-là de 2 $ ne devrait pas être sur le drain St-André. So if I can just back to what I said, unfortunately, under a Section 76, Yes. which is what I was directed under, I Yes. cannot change a watershed boundary. I know, but why doing a report? In Because 2023?
The parcel fabric within had changed from severances, changes in land use. So the only thing that I've been directed to focus on is to factor in the changes in severances, changes to land property. The changes to a watershed, if the watershed is incorrect, the only way to adopt a different watershed boundary is what's called a Section 78. It is called a major improvement. It's similar to the process that we followed with an on-site meeting and a meeting to consider and the opportunity for appeals, but it has significantly higher engineering costs. I do not know of any engineers who will do a Section 78, a major improvement, for less than $50,000. So this approach, I agree. If there are errors in the watershed and they had been brought up at the on-site meeting when Eric and I sat with people in the audience and asked if there were any concerns, that was something we could have discussed and decided, okay, maybe we change course and we do a Section 78 rather than a 76. At this stage, there is the option to send it back to a 78. Council can reappoint as a Section 78, provide direction to do a major improvement rather than just update the assessment schedule. But the costs that you're seeing in Schedule B will double to triple because of the field work and additional design work that would have to go into fixing just a watershed boundary, unfortunately. I agree. It's a silly process, and it's frustrating. It's all paper for a stamp. That's the thing that. Don't forget your paper. Je pense que je regarde Merci, toujours- M. Simard. Est-ce que vous avez besoin de répéter ça en français? Allez-y, M. Leroux. Non? Une des choses que j'essaie d'analyser, c'est tout le temps d'essayer de sauver de l'argent quelque part, puis je comprends ce que M. Simard dit. C'est que si on calcule sur tant d'années, puis on regarde 50 000 $ ou quoi que ce soit pour faire, là, on parle de rentrer sur le terrain, prendre des élévations. Quand on a, les outils peuvent quand même être semi-confirmés par Internet avec les outils qu'on a aujourd'hui. Seule chose, c'est si les ingénieurs rentrent sur le terrain. Là, on rouvre un 78, il va y avoir des demandes de construction, il va y avoir d'autres choses. Ça serait le temps, si vous voulez faire ça. Je n'ai pas d'objection. Mais si c'est pour garder le drain semblable à la structure qu'on a là, changer la structure en haut, ça ne reviendra pas assez rentable d'aller chercher quelques propriétés un peu différentes dans le haut pour payer la différence d'un section 78. C'est la seule chose. Je comprends votre frustration. J'en vois toutes les années. Mais on essaie de figurer de la meilleure façon qu'on peut continuer de l'avant avec le même cours d'eau au moins de coûts possible. Je ne suis pas dans vos bottes, mais j'essaie le plus possible de sauver autant que possible. C'est la seule façon de s'assurer qu'on continue à avoir nos octrois, continuer à faire les travaux sur le même cours d'eau, sans avoir à aller à la grosse section 78 qu'on regarde structure d'un bout à l'autre. On regarde tout d'un bout à l'autre, mais c'est beaucoup plus dispendieux. Fait que si on figure ça sur 30 ans ou quoi que ce soit, ou ça dépend qu'est-ce que vous regardez comme résultat. Si on peut continuer à faire des entretiens et vos systèmes fonctionnent tous, je pense que c'était ça la démarche la moins coûteuse. Je peux essayer, comme M. Mallette disait, j'ai été refusé, j'ai eu des questions souvent à répondre, par exemple. Puis, il faut que tu débattes de tes chiffres. Si je divise un terrain, un calcul, il faut que je les débatte, ces chiffres-là, que j'apporte. Sinon, c'est un ingénieur, il faut qu'il le fasse. Puis quand il y a des chemins comme ça, je ne suis pas certifié pour pouvoir faire les calculs de chemin, puis tout ça. Il y a juste un ingénieur certifié en drainage qui peut faire ces changements-là au rapport d'ingénieur. Je voulais juste emmener cette clarification-là. Merci, M. Leroux. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? Est-ce qu'il y a des questions des membres du Conseil? Moi, je voulais juste une question, peut-être que j'ai mal compris, maybe I misunderstood. If there's a land, let's say 10 acres of land, and you build 50 houses on it, is it the same cost, or is it just split into the 50 houses, or is it just for my understanding? Thank you. So each of the properties are still calculated individually. So each property is assigned 3 factors. The first one is land use. So comparing a farm field to a residential property will get a higher factor assigned to it because it's
more dense and it has a higher level of imperviousness on it with a driveway and your house and your shed, whatever. And then the other factors that get added into that, though, too, are distance from the drain. So if your properties, which most of the residential properties are very far from the actual system itself, it's going to get a reduced factor added to it. So really close to the drain gets assigned a factor of 1. Really far from the drain might get a 0.1 or 0.25. And then same with land use offsetting factor. There's one I'm missing here. What do we got? Location in the drain. So most of the properties from the Alfred side are coming in through a private water course that ends up not making use of the majority of that top end of the drain. So they get a reduced factor again compared to the guy that's at the top end of the drain and pays for basically the use of the full length of the drain. So yes, they get a higher factor for land use, but then there's other items in there that might end up essentially canceling that out because they are so far away from the watershed or from the drain itself. Thank you very much. Je ne sais pas si M. Leroux a besoin d'expliquer ça en français ou non. Je pense que les gens ont compris pas mal. Là. Alors, s'il n'y a pas de questions d'un des membres du conseil, y a-t-il un autre? I guess I can let Madame Shade answer this because I guess it's a different thing, but go ahead, Madame Shade. So the Drainage Act is separate from municipal taxes. So the municipal taxes are intended to maintain roads, maintain roadside ditches. The Drainage Act is specifically been created so that the people directly benefiting from the system and who requested it in 1976 are paying for their own system. Who's in charge of the act? Can we amend the act? It's provincial legislation. So you have to go through the provincial. You would have to repeal the Drainage Act, which has been around for 150 years. Well, because you see, I see it. I guess you're going to have, if you keep on asking questions, you're going to have to come in front and at the microphone. I'm sorry. It's not on behalf of the people in here. It's more like it's a public meeting. Go ahead. Just push the button there. Thank you. You see, my question, if it's under the municipal or provincial legislation, why is not included in the taxes? And why, I mean, I see it looks like something popped up just to satisfy the need or the bylaw of the Drainage Act. The municipality didn't decide to impose the Drainage Act on landowners. It came about years and years ago as a means to solving a problem. The municipality is merely the administrator on this. They are also a landowner in this, in that they pay towards the system in addition to their taxes the same way that the landowners pay into the system. So it is unfortunately a completely different system from taxes. So asking the council or the municipality to eat the bill on it, personally understanding what the intentions of the Drainage Act are, that is not what it was intended for. So other municipalities have this too, all over Eastern and Western Ontario. There's drains throughout. There are municipalities who have 300 to 400 drains that they are required to maintain and go through this process to keep the paperwork up to date and send out contractors to maintain the systems on behalf of the landowners who then pay for the systems themselves. So it's legislation, unfortunately, that the municipality is just the administrator. So it means you have to tackle the act itself, not the municipality. Correct. One thing you can always request, if you want an abandonment of a municipal drain,
then all the landowners having benefit on it, or the majority of the landowners having benefit on it, would have to sign off on it. And council would have to take a decision at that point. And if they can maintain it themselves. It becomes, So that's a very good point that you brought out. but I it appreciate becomes, very much. all the neighbors have to work Yeah. together after that. For sure, yeah, it's not only one individual, it's collective. Yeah. But But, generally, the guys at the top end of that drain who benefit the most from that system will be unlikely to ever sign an abandonment because if your landowners, your neighbors refuse to maintain the system downstream, they're the ones that suffer the most. And those are typically the landowners who petition to start with. And that's why I said collectively, everyone has to agree. Thank you very much. I appreciate it very much. Thank you. Thank you, sir. Is there any other question? D'autres questions des membres du conseil? Merci beaucoup. Thank you for coming. We appreciate that. So we're going to have to we'll pass this resolution there. Allez-y, Madame Rochefort. Voulez-vous que je lise la résolution? Please. Thank you. So the resolution reads as such: Be it resolved that Council of the Township of Alfred and Plantagenet approve the engineer's report and that a bylaw to amend the St-André Municipal Drain. Excuse me. Thank you. To amend the St-André Municipal Drain constructed under bylaw 2776 be presented to be adopted in first and second readings. Qu'il soit résolu que le Conseil du canton d'Alfred et Plantagenet approuve le rapport de l'ingénieur et qu'un règlement pour la modification du drain municipal Saint-André, construit conformément au règlement 2776, soit adopté en première et deuxième lecture. Merci beaucoup, Madame Rochefort. Est-ce que j'ai besoin d'un proposant, un appuyeur avant? Oui. Pour cette résolution-là, oui. On va procéder ensuite avec le règlement. Okay. Proposé par M. Cadieux et appuyé de M. Lamarche. En première lecture, on est tous d'accord? Non, excusez-moi. Juste à l'unanimité ou à la majorité, s'il vous plaît. OK. On est tous d'accord? Oui. Maintenant, on peut procéder avec l'adoption du règlement en première lecture. En première et en deuxième lecture seulement, parce qu'on va passer à la troisième lecture plus tard. Première lecture, tous d'accord? Deuxième lecture, on est d'accord. Merci beaucoup. On doit passer à la résolution pour terminer la réunion. M. Walker, assisté de M. secondé par M. Villot. On est tous en accord. Merci beaucoup. Thank you.